Hello, my name is Susana Tumena. You can call me Susan. I'm from level 1 PPNA. I will explain the material about introduction biology and cell biology atau pengantar biologi dan biologi sel. Basic concepts of biology and cell biology. Cell biology, also known as cytology, is a branch of biology that focuses its attention on the phenomena of life that occur at the cellular level. The cell is not only the smallest function unit of life, but at the same time the cells can become the structural unit of an organism. Konsep dasar biologi dan biologi sel. Biologi sel juga sering dikenal sebagai histologi, merupakan salah satu cabang biologi yang memusatkan perhatiannya kepada gejala kehidupan yang terjadi pada tingkat sel. Sel tidak saja sebagai satuan fungsional terkecil dari kehidupan, tetapi sekaligus sel dapat menjadi satuan struktural suatu organisme tersebut. The process cell biology. Proteins are synthesized by ribones in the cytoplasm. This process is also known as protein respiration or protein biosynthesis. Several types of protein, for example, proteins that will be attached to the cell membrane or membrane proteins, are transported to the endoplasmic reticulum or AR during the synthesis process and then further process in the Golgi apparatus. From the Golgi apparatus, membrane proteins can move to the plasma membrane or cell membrane to other subcellular contents, or they can be secreted or chirrhate. The endoplasmic reticulum can be thought of as a compartment for membrane protein synthesis, while the Golgi apparatus can be thought of as a compartment for membrane protein production. There is a semi-contact flow of protein through the compartments. The proteins contained in the AR and Golgi bodies are associated with other proteins but are still present in their respective compartments. Other proteins flow from the AR and Golgi apparatus to the plasma membrane. From the plasma membrane, the protein is then finally decomposed in the intracellular compartment of the lysosome into the constituent amino acids. Proses-proses dalam biologi sel. Protein disintesis oleh ribosom di sitoplasma. Proses tersebut juga dikenal sebagai translasi protein atau biosintesis protein. Beberapa jenis protein, misalnya protein yang akan digabungkan kepada membran sel atau protein membran, ditransfer ke retikulum endoplasma atau RE selama proses sintesisnya dan kemudian diproses lebih lanjut di badan Golgi. Dari badan Golgi, protein membran dapat bergerak ke membran plasma atau membran sel, ke kompartemen subseluler lainnya, atau dapat pula disekresikan keluar sel. Retikulum endoplasma dapat dianggap sebagai kompartemen tempat sintesis protein membran, sedangkan badan Golgi dapat dianggap sebagai kompartemen tempat pemprosesan protein membran. Terdapat aliran protein semi-konstan melalui kompartemen tersebut. Protein-protein yang terdapat pada RE dan badan Golgi bersosiasi dengan protein-protein lain, namun tetap terdapat pada kompartemennya masing-masing.
Protein-protein lain mengalir melalui RE dan badan Golgi ke membran plasma. Dari membran plasma, protein kemudian pada akhirnya diuraikan kembali di dalam kompartemen intraseluler lisosom menjadi asam amino penyusunnya. That is all and thank you.